குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. Kuviyam TheFocus. The army is describing it as a mortal blow. Syrian government forces, backed by heavy Russian air support, are said to have driven ISIL militants out of Palmyra. Palmyra நகர மீட்பின் பின்னணியும். ஐஎஸ்க்கு எதிரான படை நகர்வுகளும். Fighters from the so-called Islamic State are reportedly on the retreat in the Syrian city of Palmyra, which they captured last year. Government troops are said to have retaken the desert city's old citadel. Earlier, in another blow to the extremist group, the US said its forces had killed several senior ISIL leaders, including its second-in-command. 2014 ஆண்டு முதல் மிக குறுகிய காலத்தில் மிகவும் பலம் மிக்க தீவிரவாத சக்தியாகவும் ஈராக், சிரியாவை உள்ளடக்கிய போர்களை ஒன்றிணைத்த நிழல் இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தையும் கொண்டு விளங்கும் அமைப்பாக ஐஎஸ் அமைப்பு விளங்கி வருகிறது. 2011 வெடித்த சிறிய உள்நாட்டு போரின் பிரதான பக்க விளைவாக ஐஎஸ் அமைப்பின் தோற்றுவாயை அடையாளப்படுத்தலாம். ஆனால் இன்று ஒட்டுமொத்த உலகமும் ஐஎஸ் வேட்டையில் இறங்கியிருக்கின்ற போதிலும் அந்த அமைப்பின் செயற்பாடுகளை கட்டுப்படுத்துவதில் பெரும் நெருக்கடிகள் எதிர்கொள்ளப்படுகின்றன. ஒரு புறத்தில் நிழல் அரசை உருவாக்கி களத்தில் பலமாக இருக்கின்ற ஐஎஸ் அமைப்பு, மறுபுறத்தில் உலக மட்டத்தில் பாதாள உலக வலையமைப்பை உருவாக்கி பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில் ஐஎஸ் வசம் இருந்த சிரியாவின் புராதன நகரமான பல்மேரா நகரம் மீளவும் சிறிய படைகளால் கைப்பற்றப்பட்டமை குறித்த பின்னணிகளை இன்றைய குவியம் ஆராய்கிறது. The army is describing it as a mortal blow. Syrian government forces, backed by heavy Russian air support, are said to have driven ISIL militants out of Palmyra. The so-called Islamic State seized the city last year and set about destroying its ancient temples. Syrian President Bashar al-Assad says Palmyra's recapture shows the success of the army's strategy, according to reports. It opens up a huge expanse of desert, leading to the militant strongholds of Raqqa and Deir al-Zor. During a visit to Jordan, UN Chief Ban Ki-moon expressed his relief that Palmyra is out of ISIL hands. We are encouraged and fortunate that Syrian government forces have been able to retrieve and all defeat ISIS from Palmyra and is now able to preserve and protect these human common asset, cultural asset. It's one of the biggest blows for ISIL, which declared a caliphate in 2014 across large parts of Syria and Iraq. The army says the city will now be used as a launch pad to expand military operations. சிரியாவின் வரலாற்று பெருமை பெற்ற பல்மேரா நகரம் ஐஎஸ் அமைப்பிடமிருந்து சிரிய படைகளினால் கடந்த வாரம் மீள கைப்பற்றப்பட்டது. ரஷ்ய படைகளின் வான் தாக்குதல் உதவியுடன் சிரிய படைகள் முன்னெடுத்த படை நகர்வு பெரும் வெற்றியை அந்த படைகளுக்கு கொடுத்துள்ளது. இந்த நகரத்தின் மீட்பு கேந்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நகரத்தின் மீட்பு என்பதை கடந்து பிரச்சார அடிப்படையில் சிரிய அரசுக்கு கை கொடுக்கும் ஒரு நகர்வாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. ஐஎஸ் அமைப்பை களத்தில் நேரடியாக எதிர்கொள்ளும் வலு கொண்டவர்களாக சிரிய படைகளும் குர்திஸ் படைகளுமே விளங்கி வருகின்றன. எனினும் இந்த இரண்டு தரப்பும் எதிர் அணிகளாக போரிட்டு வருகின்றன. குர்திஸ் படைகளின் பின்னால் மேற்குலகமும் சிரிய படைகளின் பின்னால் ரஷ்ய தரப்பும் உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. இருப்பினும் மேற்குலக தரப்பும் ரஷ்ய தரப்பும் தமது தரைப்படைகளை களமிறக்காமல் வான்மார்க்க தாக்குதல்களிலேயே கவனம் செலுத்தி வருகின்றன. எனினும் அந்நகர்வுகள் ஐஎஸ் வசம் இருந்த நகரங்களை மீட்க உதவவில்லை.
இந்நிலையில் கடந்த ஆண்டு குர்திஷ் படைகள் கொபானி நகரத்தை ஐஎஸ் வசமிருந்து மீட்டதன் பின்னர் பிரச்சார அடிப்படையில் முக்கியத்துவம் பெற்றதாக சிரிய படைகளின் பல்மேரா நகர மீட்பு பார்க்கப்படுகிறது. A significant advance against ISIL in Syria. According to state media, government forces backed by Russian air power have recaptured the ancient city of Palmyra from ISIL after days of intense fighting. While there has been no independent confirmation, the Syrian Observatory for Human Rights said that by Sunday morning, the bulk of ISIL's forces in the city had retreated. Following a series of large-scale operations, our units operating on the eastern countryside of Homs, backed by the Syrian and Russian air forces, fulfilled their mission successfully in the city of Palmyra. They gained control over the surrounding mountains and ridges and killed large numbers of ISIL terrorists and destroyed their bunkers and military gear. ISIL took over Palmyra, also a UNESCO World Heritage Site, last May and began a campaign of destroying ancient sites and staging mass executions. Known as the Bride of the Desert, Palmyra used to attract tens of thousands of tourists a year before the conflict began. But the city isn't simply known for its beautiful ruins. Palmyra is between Damascus and Deir ez-Zor. Its location makes it important for the Syrian armed forces and their allies. While Russia recently withdrew most of its forces from Syria after 6 months of aerial bombardment, the government of Syrian President Bashar al-Assad has, of late, also made advances in rebel-held territory. Recapturing Palmyra opens up a possible advance of government forces towards much of the eastern desert, stretching to the Iraqi border to the south, and ISIL's heartlands of Deir ez-Zor and Raqqa to the east. இந்த நிலையில் பல்மேரா நகரத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்து கவனிக்கலாம். கிறிஸ்துவுக்கு முன் 2000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த பல்மேரா நகரம் பல சாம்ராஜ்யங்களிடம் கைமாறிய பின்னர் இறுதியாக ரோம் சாம்ராஜ்யத்தின் கீழ் விளங்கியது. எனினும் அவ்வப்போது போர்களின் போது அந்த நகர கட்டுப்பாடு வேறு அரசுகளிடம் கைமாறிய போதிலும் ரோம் சாம்ராஜ்ய உடைவு வரை அந்த நகரம் அந்த பேரரசின் கீழ் சிறப்புற்று விளங்கியது. ரோம் சாம்ராஜ்யத்தின் கீழ் வணிக துறவுகளின் மையமாக விளங்கிய இந்த நகரம் புராதன கட்டடக்கலை மற்றும் சிற்பங்களை கொண்டு விளங்குகிறது. வணிக போக்குவரத்தின் மையமாக அந்த நகரம் விளங்கியதால் அது வணிகர்களால் உருவாக்கப்பட்ட நகரமாகவே விளங்கியது. குறிப்பாக கிரேக்கம், எகிப்து உட்பட பல்வேறு பண்டைய கலாச்சார பிரதிபலிப்புகளை அந்த நகரத்தின் கட்டுமானம் பிரதிபலித்தது. அத்துடன் அந்நகரை அண்டிய பட்டுப்பாதை அண்டியதாக பல குடியேற்றங்கள் தோற்றம் பெறுவதற்கும் இந்த நகரமே காரணமாக விளங்கியது. சுற்றுலா தளமாக விளங்கிய இந்த பெருமைமிகு நகரத்தை யுனெஸ்கோ எனப்படுகின்ற ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி அறிவியல் பண்பாட்டு அமைப்பு 1980ஆம் ஆண்டு உலக பாரம்பரிய தளமாக பிரகடனப்படுத்தியமை குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிலையில் கடந்த ஆண்டு ஐஎஸ் படைகள் வசம் இந்த நகரம் வீழ்ந்தமை அந்த நகரத்தின் சிறப்பு அளிக்கப்படும் ஆபத்தை உருவாக்கிய நிலையில் மீளவும் அந்த நகரம் சிரிய படைகளால் மீட்கப்பட்டுள்ளது. Syrian soldiers continue to clear the newly liberated city of Palmyra from mines left by Islamic State fighters. Officials say at least 150 booby traps have been defused inside the city's archaeological site alone. Russia will send explosives experts and military robots to help with the work. This is what Palmyra looks like after the Syrian army swept ISIS out of the city and its suburbs. Mines have been planted by Islamic State all over the streets and squares. The arch has been destroyed, along with temples and ancient tombs. They kept dismantling everything methodically. See, this is one of the explosive devices, and there are about 40 to 50 of them here by the main entrance. We entered the historic part of the city after the road was demined. The famous Temple of Bel is located here. It was damaged extensively by ISIL. We filmed what was left of the temple. ISIL fighters blew up the Arch of Triumph and several ancient columns on the main street. The Syrian army now has full control of the historic city, and the only danger now are the explosive devices that are being diffused by engineers. On our way out of Palmyra, we saw the initial efforts of the Syrian government to restore the city. Palmyra's liberation will inevitably affect the course of combat in the east of Syria. பல்மைரா நகரம் மீட்கப்பட்டமை மற்றும் அங்கிருந்து ஐஎஸ் அமைப்பு மிரட்டப்பட்டமை என்பன சிரிய அரசை எதிர்க்கும் மேற்குலக தரப்பாலும் வரவேற்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. அண்மை காலமாக ரஷ்ய படைகளின் உதவியுடன் சிரிய அரசு படைகள் ஐஎஸ் வசம் இருந்த பல நகரங்களை மீட்ட போதிலும் பல்மைரா நகரத்தின் மீட்பு சமாதான முயற்சிகள் இடம்பெற்று வருகின்ற சமகாலத்தில் சிரிய அரசின் பேரம் பேசும் பலத்தை அதிகரித்திருப்பதாகவே கருதப்படுகிறது.
கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் வரை ஐஎஸ் அமைப்பின் படை நகர்வு மற்றும் மேற்குலக ஆதரவு பெற்ற மிதவாத சிறிய எதிரணி கிளர்ச்சியாளர்களின் படை நகர்வுகள் என்பது காரணமாக வீழ்ச்சி நிலையை எதிர்கொண்ட சிறிய படைகள் இன்று தம்மை மீள நிலைநிறுத்திக் கொண்டிருப்பதற்கான அடையாளமாக இதனை கவனிக்கலாம். ஒருபுறம் சிறிய சமாதான பேச்சுக்களுக்கான ஏதுநிலைகளை தோற்றுவிக்கும் முகமாக தமது கணிசமான படைகளை மீளப்பெறுவதாக ரஷ்யா அறிவித்த போதிலும் பல்மேரா நகர மீட்பில் ரஷ்யாவின் வான்படை முக்கிய பங்காற்றியுள்ளமை கவனிக்கத்தக்கது. இது போர்க்களத்தில் ரஷ்ய பங்களிப்பின் வீரியத்தை குறைக்கவில்லை என்பதாகவும் எடுத்துக் கொள்ளலாம். மேலும் சிறிய சமாதான சூழலில் போர் தவிர்ப்பில் உடன்பட்ட அனைத்து தரப்புகளுக்கும் ஐஎஸ்க்கு எதிராக போர் புரிவதிலிருந்து எவ்வித தடையும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. The noose is tightening around the so-called Islamic State fighters. That's how some analysts interpret the fact the Syrian army has retaken the city of Palmyra. For the jihadists, it is the biggest loss since defeat at Kobani in January 2015 and shows they have lost some momentum. For the Assad regime, it is a psychological and strategic victory. It allows him to regain control of the Syrian desert and move towards the border with Iraq. Now Palmyra will become a central base to broaden operations against ISIL strongholds in Raqqa to the north and Deir ez-Zor in the east, the army said in a statement. The support of the Russians and in particular the airstrikes on the jihadist positions since last September and the Hezbollah fighters and Iranian army have been key in putting ISIL on the defensive. The regime grabbed Slama, the stronghold of al-Nusra in Latakia, on January the 12th this year, before taking Rabia, which was the last rebel-held bastion in the province. Then the Assad regime liberated Sheikh Maskin. The city in the south of the country is in the province of Deira. It is a strategic crossroads between Damascus and Suwaida, which are both in the hands of the regime. Further advances by the regime followed. Once Sheikh Maskin was taken, it was followed by the capture of Atman in the south. On February the 25th, Kanashir was recaptured. The city is also on a strategic road and links the government quarters of Aleppo with zones held by the Assad regime in the center of the country. இந்நிலையில் ஐஎஸ்ஐ விரட்டும் வல்லமை பெற்ற சக்தியாக தரையுத்தத்தில் சிறிய படைகள் தம்மை நிரூபித்திருக்கின்ற நிலையில் மேற்குலக தரப்புக்கு மிகவும் தர்ம சங்கடமான நிலை உருவாக்கப்பட்டிருப்பதாகவே கருதப்படுகிறது. பஷார் அல்-அசாத் தலைமையிலான சிறிய அரசை அகற்றுவதில் ஆர்வம் கொண்டிருக்கின்ற மேற்குலக தரப்பு தற்பொழுது அவ்விடயத்தில் அடக்கி வாசிக்கின்ற போதிலும் அவர்களுடைய இலக்கில் மாற்றம் ஏற்படவில்லை. எனவே அனைத்து தரப்புக்கும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியிருக்கின்ற ஐஎஸ்ஐ விரட்டுவதில் பஷார் அல்-அசாத்தின் வல்லமை அடுத்த கட்ட சமாதான பேச்சுக்களில் புதிய சவால்களை ஏற்படுத்தும் என்றே கணிக்க முடிகிறது. இந்த நிலையில் அமெரிக்க தரப்பும் தமது பங்குக்கு சில குறிப்பிடத்தக்க வெற்றிகளை பெற்றிருப்பதாக அறிவித்திருக்கிறது. கடந்த மாத ஆரம்பத்தில் ஐஎஸ் அமைப்பின் போர் அமைச்சராக விளங்கிய அபு உமார் அல்-ஷிஷானி அமெரிக்க வான் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது. மேலும் கடந்த மாத இறுதியில் ஐஎஸ் அமைப்பின் இரண்டாம் நிலை தலைவரான அபுட் அல் ரஹ்மான் முஸ்தபா அல் குவாட்லி அமெரிக்க சிறப்பு படையணியின் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது. U.S. Special Operations Forces secretly sent into Syria trying to capture this man alive, Abd al-Rahman Mustafa al-Kaduli. Defense Secretary Ash Carter bluntly described the target. Who was an ISIL leader, senior leader, serving as a finance minister, and who also is responsible for some external affairs and plots. Somebody the U.S. government put a high priority on grabbing, including a $7 million bounty on his head. In fact, we know that he was actively planning external attacks, presumably in the West or even in the United States. But even though the U.S. forces went in to capture him, they killed him in a highly dangerous mission about which little is being revealed. The troops were part of the Pentagon's covert Expeditionary Targeting Force, a team of 200 special operations forces with orders to kill or capture ISIS leaders. The unit had been tracking Kaduli. From helicopters overhead, they prepared to land and grab him from a vehicle on the road. Fighter jets overhead ready to act if the troops needed more firepower. But sources tell CNN something went wrong. The commandos ended up having to open fire from their helicopters and kill Kaduli. The removal of this ISIL leader will hamper the organization's ability to conduct operations both inside and outside of Iraq and Syria. Kaduli, who some analysts call the number 2 in ISIS, would have had crucial intelligence. This is somebody with significant credentials in global jihad. இதேவேளை ஈராக்கிலும் ஐஎஸ் அமைப்புக்கு எதிரான படை நகர்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
ஈராக்கின் மிகவும் கேந்திர முக்கியத்துவம் மிக்க நகரமான மோசூல் நகரத்தை மீள கைப்பற்றும் படை நகர்வை ஈராக்கிய படைகளும் ஈராக்கிய குர்திஷ் படைகளும் இணைந்து மேற்குலக வான்படை உதவியுடன் மேற்கொண்டு வருகின்றன. 2014ஆம் ஆண்டு ஐ.எஸ் அமைப்பின் எழுச்சியினுடைய அடையாளமாக மோசூல் நகரத்தின் வீழ்ச்சி பார்க்கப்பட்டது. மிகவும் பலவீனமான ஈராக்கிய படைகள் தமது ஆயுத தளபாடங்களை போட்டுவிட்டு ஓட்டம் பிடித்தமை ஐ.எஸ் அமைப்பின் வளர்ச்சிக்கு வேண்டிய போரியல் வளங்களை அள்ளி கொடுத்தது. எனினும் 6 நாட்களில் ஐ.எஸ் அமைப்பால் கைப்பற்றப்பட்ட மோசூல் நகரத்தை மீள கைப்பற்றுவதற்கு 6 மாதங்கள் வரை எடுக்கலாம் என்று சொல்லப்படுகின்ற கணிப்பீடுகள் ஈராக்கிய படைகளின் பலவீனத்தை தொடர்ந்தும் அம்பலப்படுத்துகின்றன. எனினும் சிரியா மற்றும் ஈராக்கில் ஏக காலத்தில் தொடரப்படுகின்ற நகர்வுகள் தரை யுத்தத்தில் ஐ.எஸ் அமைப்புக்கு கணிசமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று கருதப்பட்டாலும் சர்வதேச அரங்கில் அதனது பதிலடி நடவடிக்கைகள் எவ்வாறு அமையும் என்பதில் தொடர்ந்தும் அச்சம் நிலவுகிறது. On the other side of the border in Iraq, ISIL suffered significant defeats, including that of Tikrit in March last year. In November, the jihadist fighters lost Sinjar. The city, which has a majority population of Yazidis, was taken by Iraqi Kurdish forces using aircraft of the coalition to strike. It was another strategic victory, as an important link from Iraq to Syria used by ISIL was cut. After weeks of fighting last month, ISIL was driven out of their headquarters as the city of Ramadi in central Iraq was recaptured. It is one of the biggest cities in the country. The Sunni city is another key strategic gain. It is the capital of the Al-Anbar province, which is adjacent to Syria. The Iraqi army is now in the offensive towards Mosul with aerial support from the international coalition. Fighting has started in surrounding villages. It is a key target which ISIL captured just over a year ago. இந்நிலையில் 5 வருட உள்நாட்டு போரின் பின்னர் முதன்முறையாக 1 மாதத்தை கடந்தும் ஒப்பீட்டளவில் பிரதான போரிடும் தரப்புகளுக்கு இடையில் போர் தவிர்ப்பு கடைபிடிக்கப்படுகின்றமை சிரிய மக்களுக்கு சற்று ஆறுதலை கொடுத்துள்ளது. மறுபுறத்தில் முதன்முறையாக போரிடும் தரப்புகளுக்கு இடையில் ஜெனீவாவில் இடம்பெற்ற பேச்சுக்கள் முறிவுகளின்றி முழுமையாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளமை மற்றொரு ஆரோக்கியமான நகர்வாக பார்க்கப்படுகிறது. எனினும் இந்த பேச்சுவார்த்தைகள் இடைத்தரகர்கள் மூலமாக இடம்பெற்றமையும் எவ்வித இணக்கப்பாடும் எட்டப்படாமல் நிறைவு பெற்றமையும் கவனிக்கத்தக்கது. இந்த பேச்சுவார்த்தைகள் மார்ச் 14ஆம் தேதி முதல் திட்டமிட்டவாறு 24ஆம் தேதி வரை நடைபெற்று முடிந்தவை மிக முக்கிய திருப்பமாகவும் கருதப்படுகிறது. எனினும் இம்மாதம் இடம்பெறவிருக்கின்ற அடுத்த சுற்று பேச்சுக்களின் போதே பஷார் அல்-அசாத்தின் பதவி உட்பட முக்கிய சர்ச்சைக்குரிய விடயங்கள் பேசப்படவிருக்கின்றன. இந்த நிலையில் அமெரிக்க ராஜாங்க செயலாளர் ஜோன் கெரி ரஷ்யா சென்று ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டினை சந்தித்து பேசியிருக்கிறார். பேச்சுக்களின் பின்னர் கெரி வெளியிட்ட கருத்துக்கள் சிரிய நிலவரத்தை இயக்கும் சக்தி புட்டின் என்பதை புரிந்து கொண்டிருப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. எனினும் ஐஎஸ் வேட்டையுடன் தொடர்கின்ற சிறிய சமாதான முயற்சிகள் இன்னமும் சமாதான சூழலை எட்டவில்லை என்பதை வெளிப்படையாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. John Kerry was in Moscow for talks with the Russian president. Well, the two agreed to use their country's influence in the Syrian conflict to help speed up progress towards a political solution. Our latest round of talks in Geneva between the Syrian government and the opposition has made little progress. The pair didn't agree on the future of President Bashar al-Assad, but Washington hopes Moscow could convince Damascus to make some concessions. Russia will have to speak for itself as to what it's going to choose to do in order to help Mr. Assad make the right decisions. Mr. Secretary of State, we understand that what we have managed to achieve on the Syrian track has only been possible thanks to the position of the political leadership of the United States, the position of President Obama. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் எஸ் பிள்ளை. பின்னணி ஒலிச்சேர்க்கை கேவி கலைரூபன். இது சிஎம்ஆர் தமிழ் எஃப்எம் ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.